Bawani, going without is good, my people. Listen, I know it's been a while. My apologies. Life happened as life does, but and I left you guys on like a big cliffhanger with this Dimash series. And my apologies, my people. But think of it as a season finale, right? That was season one. Now we're in season two. Left me with a big cliffhanger. But listen, we're getting back into these amazing guides that were put together by Leela C. Shout out Leela C, my people. This is part 9 of the guide. Dimash's personality in the serious side. This guide is 50 minutes long, so I'm going to split it up into 25-minute chunks because this video will probably be like 2 hours long with my commentary, and I'm recording the videos now in like 4K, and the upload time for 4K videos is like much longer than 1080p. So I'm gonna split it up into two parts, like core 1 and core 2, as I normally do for longer form videos. And yeah, so that's housekeeping out the way. Before we get into the video though, my people, do me a quick favor. Hit that like button if you're new, hit that subscribe button, notification bell. I appreciate you. Any questions, let me know down in those comments below. Without further ado, let's get into this video, my people. Dale. Part 9 of the Ultimate Dimash Guide. The serious side. What you saying? The serious side. I got 2 cameras now. Remember if I need closed captions for this or not. I'm gonna just turn them on. If I don't need them, I'll turn them off. It's been that long. Chapter 1, the Duality of Dimash. В Димаше сочетается два очень интересных момента. Это ребенок, потому что, во-первых, он юн, по-настоящему юн, и он искренне всегда радуется, как ребенок. Он искренне радуется удачному дублю, искренне не радуется неудачному дублю, искренне хочет выжать из ситуации максимум. Это So I think this video is the love of 2 swans or something along those lines. I have a reaction on my channel. For that, I'll link my Dimash reaction playlist at the end of this video. It should be on the screens, I think, on this side, if I'm not mistaken, or if not, it'll be on this side. It'll be somewhere for you guys to watch, but that'll be the end of this video. But yeah, fantastic video from Dimash, vocals, chef's kiss. But yeah, let's get back into it. Это очень, и он такой светлый в этом моменте, и он всегда может и посмеяться, и прикольнуться, и прикольнуть тебя, и это кайфово, это детство, и это, мне кажется, очень уникально. А второе, что в нем, это перфекционизм. Это очень взрослая черта. Это когда, несмотря на свое детство, ты очень четко понимаешь, что ты создаешь музыку, которая откликается в тысячах сердец. И ты ответственен за то, что конкретно получается. Ты ответственен за то качество музыки. Ты ответственен за то, что люди вместе с тобой растут. И вот ребенок и абсолютно взрослый, ответственный перфекционист-артист – это настоящее сочетание Димаша. Это очень крутое сочетание. So there's like a duality within Dimash where he's jovial, but at the same time, when it's time to be serious and time to be mature, I should say, like he can do that, right? But it's not at the cost of him, enjoying what he's doing, right? He is a perfectionist, but not to the point of him being not able to love, right, and take time to enjoy his craft, right? There are a lot of people that are perfectionists in a toxic way, right? Where if it's not perfect, they're not happy. But it appears as though Dimash does strive for perfection, and he's willing to get as close as possible. And yeah, he may be upset at if there's like a mistake or something along those lines, but like he's willing to roll with the punches, and that comes from his sort of childlike nature, I'll say, right? But he still knows at the end of the day he loves what he's doing. Devoted to his homeland.
И он обожает свою родину, потому что каждый раз он очень, очень трогательно, как о Казахстане говорит. Мен өз басым өзімнің қазақ елінде дүниеге есік ашқандығыма ерекше мақтанамын, қуанамын. As you should. Әлі күнге дейін әлемнің қай түкпірінде тұрмасам да, мен ең алдымен қазақ өнер мектебін көріп өскен, қазақтың суын ішіп, балын жеген бала екендігіме ерекше мақтанамын. Халқымыздың тарихына, халқымыздың болашағына, өскелең ұрпақ үшін қасық қаны қалғанша бізге мирас етіп қалдырған ата-бабаның мұрасына немқұрайлы қарамай, өзіміз бірлікте болып, тілімізді құрметтеп, халқымыздың қадір қасиетіне жетіп, бір-бірімізді сыйлап, әлемге құшақ жая қарсы алатындай әдемі деңгейде әдемі өмір сүруге жеткізсін. So that's actually pretty cool and nice to see. A lot of the times, I feel like if you're in this lane, right, and you're not going to a school in the West, I'll say, like a school of performing arts, or like some type of like opera, or I don't even know what are the top opera schools, but something along those lines, right? You're really, I want to say you're not respected, because that's not the right word, but like you're seen as somewhat inferior, and a lot of people try to hide that about themselves. Whereas Dimash is like, listen, like I am this great because of Kazakhstan, and he mentioned something about drinking the Kazakh honey, was an analogy of like the fruits and the bountifulness of where he comes from. If that's what made me great, versus like me going abroad to go to like a Juilliard. Not saying that's a bad thing, but like he's putting on from where he comes from, right? And showing the world like this is where I come from. This is how great our arts is, right? And I didn't need to go to a Western school to be this great, right? And not saying one is better than the other. I'm just saying like there's a stigma that if you don't go to this school here in the U.S. or this school in the U.K. or Italy or France, whatever, some Western, you know what I mean? Like that's what I mean. But like again, like I love seeing this. He's putting on from where he's from, putting on for where he's from. Бәріміз, мен өзімнің кішкентай кезден бергі арманым, барлық бауырларымыз, ағайындарымыз, ата-әжелеріміз, үйдің үлкендері, үйдің үлкені бар, қазыналы үй деп айтып жатады ғой. Мен өз қазынымнан айырылғым келмейді. Бірақ ініме де тілекшімін, ініме де бергім келеді. Сол себептен ініммен бірге, бауырлармен бірге, ата-анаммен бірге бір үлкен ошақ басында ұзақ ғұмыр кешсек қой деп армандаймын. Менің өмірлік ұстазым, менің кумирім, ол менің әкем алдымен. Және де анам. I'm with you there, Dimash, man. I'm with you. Interesting. This is pretty cool. We're learning about the culture, man. And I love this. Сіздерге жалында Қазақстаннан сәлем. Күніміз басталмай жатып, артымызда отырған менің ата-анам біздің қазақтың салт-дәстүрі бойынша тәрбиелеуге береді. Сол себептен біздің отбасымыз сол салт-дәстүрді ұстанып жүрген отбасылардың бірі. Ол кісілер өзімнің музыкаға деген ынтамды, махаббатымды көріп, бұл кісілер мамамның аяғының ауыратына қарамастан 5 жасынан бастап мамам мені күнде сол музыка мектебіне апаратын. 2 сағат тұрып, аяғында артрит бар болса да
Oh, he was on a singing competition? I didn't know this. And he won. Interesting. Mama қалайсың? Mama, 2 номинация бойынша 1-ші орын алдым. Жылама дейді. Не жылаватсың, мама? Жылай береді, ол кісілер бірге. Мама, саған арнайын бұл жеңісі, мама. Wow, this is beautiful, man. Давай, мама, сендерге арнайын бұл жеңісі. Апа екеуіңе. Әжем енді таң атқанша жылайды. Мама енді таң атқанша жылайды. Today I want to give this award for my grandmothers. Wow. This is really nice to see for me, especially because you know, I knew someone who was from Kazakhstan in college, and you know, I never met a person from Kazakhstan before. He was the first person, and probably I think the only person I met from Kazakhstan, and again didn't know where it was. He educated me, right? But it's great to kind of it's great to see, you know, the culture and its like entirety, right? I was not aware of, you know, the grandparents, you know, firstborn child going to the grandparents. I wasn't aware of all that, and it's beautiful to see, man, because like Kazakhstan is a culture with like rich traditions, like everywhere, right? Even in the U.S., like even though the U.S. is a newer culture in comparison to you know, the older cultures, right? Although the traditions, you know, are not as ancient, right? They're still, yeah, man, it's just a beautiful thing to see. I must say, like, to see the traditions and to see how like enthusiastic he is about like talking about them. Yeah, man, this is just nice. Оны жаңағыдай қамқор ғой, әрине міндетті түрде қамқор. Жаңағыдай Димаштың айтқаны екеуіне бұлжымайтын заң, ол міндетті түрде. Жаңағыдай екеуі де айтқанын орындап, міндетті түрде тыңдап тұрады. Мансур әсіресе ол көкесінің айтқан пікірі ол үшін ең шешімді пікір. Тіпті бізге сәл-сәл еркелеуі мүмкін, бірақ жаңағы көкесіне ол деген енді жаңағыдай қалтқысыз бұлжытпай бағынады. Before we get to the next part, I almost forgot. I wanted to talk about, you know, Dimash, like his parents being his heroes. I'm the same way. Like growing up, my parents, you know, were people I looked up to, I aspired to be. You know, I don't want to say I'm very competitive, you know, with my dad, but like he was always a bar for me. Like, you know, in life, like I wanted to be either to meet him where he was at that point in his life, or if not exceed. Whereas I feel as though like a lot of people looked up to like people that were doing sports or superheroes, right? There's nothing wrong with that if you were that kid, but it's just not something that I ever you know, did, because like the people that were closest to me and in my life were the people that I wanted to be like, right? My mom is a good example of success. My dad is a good example of coming from a family that is successful, and instead of, you know, ruining the legacy, continuing it. So like those were I got a good like point of view of the world, and like what, you know, generational success looks like, as well as what it looks like if you don't have it, and how you can sort of overcome your circumstances, right? Ең алдымен көбісі ойлайды, Димаш осы жобаның финалына шығып, жеңіске жетіп жатыр деп, бірақ ол сіздер ойлағандай жеңіл бола қойған жоқ.
平常都是这么安静吗？ жалғызсырайды адам, ол қанша жерден қасында достарым болса да, бәрібір де туған жердің топырағы жібермейді. Оны мойындау керек. Тіл білмегендіктен бе, бәлкім бір шығармашылық кейде шабыттанбай қалатын кездерде болады, ондай күндерде болады. Sağ baktık sen bir. Hoş iyiydi de abi de hop içe bilmezsin. Ауыр одан сайын айтам. Шетелге барып, андай бір үлкен островтарға барып сөйтіп демалады ғой. Менің ең үлкен демалысым ол Қазақстанда Ақтөбе деген қала бар. Ата әжемнің қасында атамды бір құшақтап алып, әжемді бір иіскеп алып, аяғына жатсаң, сол үлкен релакс ол дейді. Үлкен тайский массажында, андай массажында керек емес ол. I kind of want to go to Kazakhstan now and go to that area because it looks like picturesque, right? You know, like I have a very limited like worldview of Kazakhstan. I believe I've seen Kazakhstan, but like not that area. I've seen it like the cities, if I'm remembering correctly. Because my buddy's he's from like one of the cities there, so I didn't see like the naturey part, and it looks really nice. Like I actually want to go there and visit maybe one day. Who knows? Адамдар айтады ғой мысалы, жұлдыз ауруы болады, басылады деп. Ол басылмайды негізінде, сөздің шынында. Мен күнделікті өмірде дәл бүгінгідей интервью беріп отырғандағыдай әрқашанда жеп жинақы, тіп-тіке, осындай байсалды ғана мінезде ғана болатын адам емеспін. Ол өтірік емес шын. Көпшілігі мен ойлаған кезде тек осындай байып сөйлейтін, ойланып сөйлейтін Димашты елестетеді. Я, конечно, далеко не самый лучший и далеко не ангел, но я как-то стараюсь каждый день бороться с самим собой. Самый обычный казахский парень, у которого есть какие-то свои моральные принципы. Я бы не сказал бы, что я слишком такой чересчур простой. Я нормальный. Да, я обычный, со своими минусами. Ordinary though? Like ordinary? Dimash, you are far from ordinary. Like you better add an extraordinary in front of that ordinary, Dimash. Like because you are, my friend, are not ordinary. But it's crazy how he views himself, right? And how we see him, right? And I think that him seeing us, him seeing himself through our eyes, hopefully that helps him realize that, like, again, like he is extraordinary. Со своими положительными моментами, сторонами характера. Хочется воспользоваться этим моментом и сказать о своих минусах. Они есть. Потому что я самый обычный пацан, самый обычный человек. У меня не такой уж потрясающий характер. Веду себя абсолютно, как и все пацаны, как и все ребята. Interesting. Ағалет бір жерінде ғана істейміз оны. Дейтін жерінде. Оны барабан ето басқа жоқ қою керек оны. 这么年轻的歌手对音乐的编曲、对音乐的驾驭能力有这么好的能力的，其实并不多。通过我们的交流，我们发现他的音乐一旦确定的风格，他是非常非常轴的，他会很纠结。但是我认为，真正可以把专业做好的人，一定是非常纠结的人。我觉得这样的人才有成功的可能性。
жақсы жері Димаш өте жігерлі жігіт. Ол көбіне тайсалау қоймайды, өте ешкімге бетіне айтпауы мүмкін, бірақ алған бетіне қайтпайды ол. Біреудің пікіріне оған мойынсынып, содан мен мынадай екенмін деп тауыша қалу жоқ. Сағы сынбайтын жігіттердің қатарынан. Өзіне сенімді. Yeah, I'm the same way. Сол фальцетпен әуестеніп жүрген кезі мен енді тым жаңағы қатты соған көңіл бөлгенін қаламаймын, өйткені енді ол мына академиялық бағдарлама, соны не болғанда да ол тәмамдау керек қой. Содан мен колледжге кіріп жатқан кезде ол соны 3-ші қабаттағы біздің класста сол шыңғырып атады фальцетпен. Соны ол қайдан еститінін білмеймін, қалай оған жететін. Сол менің кіргенімді біледі. Бұл қалай келетінін, соны бір сұрайым деп ұмытып кете берем. Соны мен кірген бойда бірден ана тоқтатылады, жаңа шыңғырған дауыс сөйтеді. Like as a kid, right? You kind of know when like a parent is coming home because they have a distinct like walking pattern, or they may have like keys on their pocketbook or something like you kind of know. So like that's how he knew when he was coming, because I'm pretty sure he had a very distinct walking pattern, and over time, like you just sort of maybe I was a weird kid, but like I would know like who's walking before they even like approach me, because like I just paid attention to like how they walked or things they had on him on them, which like made noises, and I guess Dimash is like the same way. Yeah, man, it's interesting, man. He and I are very similar. Екінші қабатқа көтерген кезде андай жерден бүйтіп жаңағы Димаштың зытып бара жататынын көремін да, сонда енді мен сөйлейді деп сол ойлайтын болу керек. Айтқанмен жүретін, сенің айтқаныңнан шықпайтын баладан гөрі бір тәртіпсіздеу болғанын мен қалаймын өзімнің оқушыларымның, өйткені олардан болашақта бір нәрсе күтуге болады. То я могу сказать о Димаше, у него на все есть свое мнение. И если ему что-то не нравится, он не будет этого делать, он не будет это надевать. Мне кажется, это здорово, что человек знает, что ему нужно, чего он хочет. Ешкімге ұқсамайды, ешкімді таңдамайды. Мына өнерге байланысты келген кезде ол енді үлкен кісілерді тыңдап сыйлайтынына ешқандай сөз жоқ. Бірақ енді ән айту жағына келгенде, әнді қалай жеткізу жағына келгенде, өзінің көңіліне не жақын, тек соны ғана жасайды, соны ғана істейді. Енді үлкен кісілердің сен бүйтсейші, сөйтсейші деген әңгімесін тыңдайды әрине. Бірақ не болғанда да, қай нәрсенде тек өзіне ғана тән, тек Димашқа ғана тән бір форматта жасауға тырысады. Мен сол үшін оны өте сыйлаймын. So my people, this is where I'm going to leave it today, because we're at 25 minutes in the video, and we're only 15 minutes into guide 9. So this will be to be continued. I will drop this core one first, and then the following week drop, most likely I think it's going to be, because of this the length of this video and how long this recording was, it might be 2 cores for part 9. But yeah, to be continued. Leaving on a cliffhanger here, and but thank you so much for watching. I appreciate you, and I'll see you for core 2. Peace.